Okay, so we extend the class. আগের দিন যে ডিসকাশনস করেছিলাম যে আমরা টু ডাইনামিক্যালি অ্যারেটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারেটাকে আমরা করেছিলাম একটা প্রসেসে, দ্যাট ইজ বাই ইউজিং এ সিঙ্গেল পয়েন্টার। আরেকটা প্রসেস আমরা দেখব এবং আমি প্রেফার করি এই প্রসেসটাতে করাতে, তাতে কিছু সুবিধে আমাদের হয়। The thing is that that particular process is known as using, that is, pointer to a pointer, using pointer to a pointer. So in that particular case, what I am doing, that is, we know I have to include this, and since we are using dynamic memory allocations, so I am just including stdlib.h, and that is integer main. I am writing integer r equals to 3, c is equals to 4, that is number of rows and columns. তোমরা এটাকে নিজের মতো নিতে পারো। count, because ডেটাগুলোকে আমি 1 2 3 4 প্রিন্ট করতে চাই, তাই main thing is that since we are using pointer to pointer and it is a two-dimensional array, so I am writing like that: star star arr integer, star star. This is a typecasting. I am using typecasting because this is a two-dimensional array, so that's why I am typecasting like that. And this is malloc, number of rows, this is size of integer star, and for I equals to 0, I less than I plus plus, what I am trying to write, I am just creating the number of rows. That means I am allocating this, that is the corresponding memory, and the thing is that this will create number of rows. Now I'm inserting the value, and how I can insert the value? I can insert the value in array, say I, this is integer star malloc c multiplied by number of rows size of int. I am describing it how it can be possible. That means what I am trying to say, this is an array that will create, this is a corresponding number of rows, that means 0 1 2. Say this is the array, say we can say that will store the address of this. This is the number of rows, this is the number of rows is 3, and I want to create the number of columns there, right? Means that is the number of rows, and this is the corresponding number of columns that I want to create. So that's why this array 0, that means this locations, this is the array 0 locations, this is the array 1 locations, and this is the array 2 locations. So we are creating the number of columns. Number of columns is 4, that means in everywhere I am just creating this particular memory, and then we have to insert the value. So first I am creating this, and by this we are creating like that. That means array 0 locations, we are creating c multiplied by size of int. Array 1 locations, we are creating the array multiplied by this. That means প্রত্যেকটা লোকেশনে আমি কি করছি, এই রকম ভাবে নাম্বার অফ কলামস গুলোকে ক্রিয়েট করছি। এরপর তো আমার কোনো কাজ নেই। ইফ আই এম সেইং দিস কাউন্ট ইজ ইকুয়ালস টু 0 and we are doing it like a two dimensions, like I less than r, I plus plus, you are inserting this value
j equals to 0, j less than comma j plus plus, and array this is ij is plus plus count. So like that you are just inserting this value. So the thing is that in that particular case, by using pointer to pointer, why pointer to pointer? Because if this is starting address, say if we are saying that this starting address is 100, that means that will contain 100. If this is a 200, then this will contain 200. If this is a 300, that will contain 300. That means this is nothing but, if we want to access the actual value, that means we have to dereference to time. You know that when we are dealing with pointer, and that's why I am writing like that. Why? What is the benefit of writing like that? What I'm saying that when you are writing this 2D array using dynamic memory allocations with the variable column size, that means that cannot be done by using the static array, because in case of static array you are writing like that integer a 20 20, and you are inserting number of rows and number of columns. So if you insert number of rows is 3 and number of columns is 4, then that that will be created like that. This is the number of rows is 3 and columns is equals to 4. But if I want to create like that, that means the first row will contain 3 elements, the second row that will contain 4 elements, say this row will contain 2 elements. That cannot be, you cannot be produce this type of two-dimensional array. That means this is nothing but a variable column size. This is a variable column size. You cannot be produced it by without using dynamic memory allocations. So in that particular case, what I am trying to say, that this is one of the important thing, that is a 2D array. We want to do it using dynamic memory allocation, and that is nothing but variable column size. So what we try to produce, that means I want to So design আগেরটায় আপনি মানে অ্যারেটা তো 2D অ্যারেই নিয়েছিলেন, যেটা ওই স্টার স্টার এআরআর, হ্যাঁ 2D array ওইটার প্রত্যেকটা রোতে ওই একটা করে কলাম ইনসার্ট হচ্ছে, ওই এআরআর জিরোতে একদম কলাম। একটা করে আচ্ছা, কলাম ঠিক আছে, ইনসার্ট হচ্ছে। ঠিক আছে। এই সেকেন্ডটা দেখলে আরো বুঝতে পারবে, মানে I want to say this is an array, and this is the, say, number of rows, this is the number of rows, and say I want to create 3 columns, right? Say 0 1 2, that means here the number of columns is 3, and in that particular case, say, that is a user defined, that means user will give how many columns they want to create, and that is not fixed, and that is also created dynamically. That means this is nothing but number of columns equals to 4, and in that particular case, say number of columns is 5, right there, whatever be the thing that will be given by the user, 2 3 4. In that particular case, number of columns is equals to 5. So if the starting address is 100, this say 200, this is 300, so this array will contain 100 200 and 300, and if this array will contain 500, that means that will create 500. Or you can say if the base address is same as that, it will contain the base address. So I want to create like that. So how can we write a program? That means depending on the user, they will create the number of columns in runtime. So stdio.h, and same as that you can say this is stdlib.h. So now the same process, that means integer main, and the thing is that I am just writing integer star star array, integer star star array, and in that particular case, this is a double, we are using pointer to pointer notation, and as well as it is a two dimensional, so that's why I'm using 2 pointer. This is the number of rows, and this is the number of columns, and this is I and j.
So in that particular case, by using printf, I am just giving enter number of rows. This is the first, you have to create number of rows, and by using say scanf, I am just take the value in number of rows. Now any memory is not being created. First, what we should create, we should create this one, right? We should create first this one. So this is the number of rows. So what I am trying to say, that this is array, and I'm just creating malloc number of rows multiplied by size of, what I am writing, size of integer star. Why I am writing integer star? Because that particular row will contain the address of the columns, right? So that's why this is not, the data type of this particular column is nothing but the address, right? This 100 is nothing but the address, 200 is address. This is not integer data type, this is a data type of integer star. So that's why I'm writing here size of integer star, right? So this is nothing but size of integer star. Now the thing is that it may be possible that the memory is not being created. So if array equals to null, that means the memory is not created, then I'm just writing printf out of memory, out of out of memory. And the thing is that I'm just giving you the exit 0, right? I am just terminating the program because the memory is not there. So now what will happen, for I equals to 0, when I is less than n rows, and I plus plus, what will happen, I am giving runtime that enter number of columns of first row, right? Say I plus 1. So that will give you enter number of columns of the first row. So the user will give the number of columns, that means in first row how many columns they want to create. So this is in columns, and what I am creating, I am creating the a memory for that. That means array I, that means I is 0, that means this is nothing but array 0 locations, right? This is nothing but 0th locations, this is 1 location, this is 2 location. What is 0? This is nothing but array 0th locations, right? So in case of array 0th location, what I am trying to say, I am allocating the memory depending on the number of columns that is given by the user. So we are writing malloc in columns multiplied by, this is the size of integer. I am not writing integer star, right? Because that is the data that I want to insert in that particular case. And you have to check as well as that whether any error will be occurred. It means memory is not available or not. If it returns null, then the memory is not available. So I am just printing, okay, this is out of memory, and I'm exit, that means from the program. And now I have to enter, we have to doing it in within the for loop. That means now we have to enter the values in the column. So I'm just writing if the memory is available, that means all is okay. So I'm just enter the values in columns, and that if I write for j equals to 0, j less than L in columns j plus plus, I am just by using scanf, I am just entering the value, right? This is a similar as that, entering the the value, and I want to print the value, that means the value entered, and I'm just printing the value array I say.
That's all. That's all. That means this is nothing but that I am creating a two-dimensional array. This is the rows, and after creating this number of rows, I am entering from the user. I will give the data. I will take the data, and depending on the user, I am creating the number of columns they want to create. That's all. That means in your examinations they will just give you how to create like that. That means in that particular case, number of rows and the number of columns that are different, right? Number of rows and number of columns that are different, and that means you want to create as per your wish. It doesn't matter that you will always be the number of rows and number of columns you have to fix first. In runtime you can modify that particular thing. So that's all. That means by using dynamic memory allocation we can do like that. That means whenever you now want to implement binary sort or different types of sorting, I already posted that there are lots of sorting, but in your syllabus I think in WBT there are only three sorts are there. One is insertion, selections, and bubble sort are there. But if you interested, you can you go through the sorting. That is the first one is a quick sort and merge sort, and the count sort, that is one of the non-comparison based sort. Try to implement it by using dynamic memory allocation. That is a beneficial for you. That means if you can try to implement that, ভবিষ্যতে সেটা কিন্তু তোমাদেরই কাজে লাগবে. Now the thing is that স্যার বলো স্যার বলছিলাম যে আপনি এইটাতে অ্যারে ইকুয়ালস টু ম্যালক, তারপরে ম্যালকের আগে ইন্ট স্টার বা ওরকম কিছু লেখেননি কেন? এইটা কোথায় লিখেছি? ম্যালকের আগে ইন্ট স্টার বলে, ইন্ট স্টার ম্যালক, তারপরে এন রোজ ইনটু সাইজ। দিতেও পারো, নাও দিতে পারো। আমি কি বলেছিলাম, টাইপকাস্ট তুমি করতেও পারো বা অটোমেটিক্যালি ও টাইপকাস্ট করে নেবে। ওকে, দ্যাট ইজ নট আওয়ার হেড। তাহলে শুধু ভয়েড রিটার্ন করবে না, না হলে ভয়েসটা রিটার্ন করবে, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না, ও অটোমেটিক্যালি টাইপকাস্ট করে নেয়। স্যার এই ইনস্টারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন কেন সাইজ অফ ইনস্টার লিখেছি? হ্যাঁ, বুঝিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমি যেটা বলছি সেটা মাথায় রাখো। আমি আগের দিনও বলেছিলাম যে আমরা ভয়েসটা রিটার্ন করি, ইট ইজ অলওয়েজ বিন বেটার ইফ ইউ ক্যান টাইপকাস্ট ইট। যদি টাইপকাস্ট না করি তাতেও কোনো প্রবলেম নেই, ও অটোমেটিক্যালি টাইপকাস্ট করে নেবে, যেহেতু সেটা জেনারিক পয়েন্টার, রাইট? মানে আমাকে করতেই হবে এরকম কোনো মানে নেই, করলে বেটার, এটা হলো ব্যাপার। মানে আমি যদি চাই তাহলে ইন্ট স্টার স্টার, যেহেতু দুবার স্টার আছে ওটা, তাই ইন্ট স্টার স্টার বসাতেও পারি, একদম কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? আর আমি এই ইনস্টারটা কেন দিয়েছিলাম, তার কারণ তুমি দেখো এই যে ডেটা টাইপটা নিয়েছি, এটা কি স্টোর করছে, এটা ফার্স্ট কলামের কি করছে, অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করছে, রাইট? এটা সেকেন্ড কলামের অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করছে। তাই জন্য অ্যাড্রেসটা কি, আমি একবার নিশ্চয়ই ডিরেফারেন্স করে অ্যাড্রেসটা পাবো, তাই জন্য আমাকে ইনস্টার, মানে এই ডেটাগুলো কি, এটা তো অ্যাড্রেস, সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ইনস্টারটা দিয়েছি, বুঝতে পেরেছো? এটা বোঝানোর জন্য আমরা কি দিয়েছি, শুধু ইন্টিজার দিয়েছি, কারণ এগুলো ডেটা বোঝাচ্ছে, বাট এইগুলো কি বোঝাচ্ছে, এইগুলো বোঝাচ্ছে অ্যাড্রেস বোঝাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই আমি কি করেছি, ম্যালকে এখানে ইন্টিজার স্টার দিয়েছি। ও আচ্ছা স্যার, বোঝা গেছে স্যার? তাই সেকেন্ড টাইম যখন কলামটা করা হচ্ছে ম্যালকে, তখন আর স্টার দেওয়ার দরকার নেই, কারণ ওইটার অ্যাড্রেসটাই একদম, ওটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, এইটা স্টার মানে অ্যাড্রেসটা, ওই কলামের অ্যাড্রেসটা স্টোর হয়ে গেল একদম। হ্যাঁ এটা স্যার রো মেজর অর্ডারে আছে বলে হচ্ছে, কলাম মেজর অর্ডারে হয়ে গেলে তাহলে হয়তো সেটা তুমি অন্যভাবে করবে, কিন্তু বাট আমাদের তো নরমালি কলাম মেজর অর্ডারে থাকে না, আমাদের রো মেজর অর্ডারেই এলিমেন্টস গুলো স্টোর। এক্সপ্লিসিটলি যদি না বলো তাহলে সেটাকে রো মেজর অর্ডারেই স্টোর করে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কলাম মেজর অর্ডার হলে তাহলে আমরা কলামটাকে সেম রেখে রো গুলোকে চেঞ্জ করতে পারি, একই ব্যাপার, উল্টে যাবে, উল্টে যাবে। আচ্ছা, আমায় বলো তো এটা যে if we write like that void star p int, what is the meaning of that? এটা মানে কি বলো একজন দেখি, এটা মানে কি? এই পয়েন্টারটা একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবলকে
পয়েন্ট করছে আর রিটার্ন করছে ভয়েড। পিটা কি এটা? হোয়াট ইজ পি? পয়েন্টার। এটা পয়েন্টার, যে এখানে পয়েন্টারটা একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবলকে পয়েন্ট করছে, আর হ্যাঁ ওটাই রিটার্ন করছে ভয়েড। বাট এখানে কিন্তু পি ইজ এ ফাংশনস, রাইট? আমি যদি বলি ফাংশন, হ্যাঁ ইয়েস, পি ইজ এ ফাংশন, আমরা এইভাবে তো পয়েন্টার ফাংশন। this is a function, you can say with integer argument, right? That will take integer argument, and this void রিটার্ন star ভয়েড পয়েন্টার। void star is a returning type. বুঝতে পেরেছো? If we write like that, void star p int, if we write like that, then you can say কি লিখতে পারো, p is a in that particular case is a pointer to a function, because ব্র্যাকেটের মধ্যে আমার ইন্টিজার আছে, সেটাতে কি ফাংশন বোঝা যাচ্ছে। p is a pointer to a function with integer argument, and void returning type. যদি আমি লিখি এরকম ইন্টিজার স্টার পি এইরকম, তাহলে এটা কি বলবো? এটাও একটা ফাংশন, পয়েন্টার অ্যারে। এটা ফাংশন কেন? এটা পয়েন্টার অ্যারে। পয়েন্টার অ্যারে। স্কয়ার ব্র্যাকেটস কি করে ফাংশন হয়? Yes, that is a square bracket, so this is not a function, but you can write like that, p is a pointer to pointer কিন্তু, right? array যেমন বলবে, but I can say also pointer to pointer also. আচ্ছা, ইনস্টাকে টাইপ ফার্স্ট এর ওটা তাহলে প্রোটোটাইপ লিখেছেন? ইয়েস, আমি যখন ফার্স্ট ব্র্যাকেটে লিখবো তখন কিন্তু আমরা এটা প্রোটোটাইপ, মানে এরকম কিন্তু দিতে পারে, তাই জন্য আমি বলে রাখলাম যে এগুলো কিন্তু সিম্বলিক্যালি এর মানেগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? যখনই ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকবে তখনই বুঝে যাবে দ্যাট ইজ এ ফাংশন, রাইট? বাট যখনই যে যেমন স্কোয়ার ব্র্যাকেট বা স্ট্রিক্টিং অপারেটর থাকবে তখন আমি বুঝবো দ্যাট ইজ অ্যান অ্যারে, রাইট? বাট অ্যারেটাকে আমি এইভাবেও লিখতে পারো, তুমি অ্যারে হিসেবে লিখতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বাট পয়েন্টার টু পয়েন্টারও তুমি কিন্তু লিখতে পারো, কারণ আমরা বলেছিলাম পয়েন্টার টু পয়েন্টার কিভাবে কাজ করে, রাইট? যদি আমাকে এইরকম ভাবে দেয়, লাস্টের জায়গাটা একটু বলবেন, এই এটা স্টার পি মানে এটা হচ্ছে পয়েন্টার অ্যারে জানি, কিন্তু তো এবার পয়েন্টার পয়েন্টার অ্যারে টু জানো তো? পয়েন্টার, তার মানে অ্যারেটা কি করছে, অ্যারেটা কি কন্টেন্ট করছে? অ্যারেটা অ্যাড্রেস কন্টেন্ট করছে, তাই তো? তাহলে তুমি আমি কি বলেছিলাম, পয়েন্টার টু পয়েন্টার মানে কি? ধরো আমি ইন্টিজার a নিলাম 10, রাইট? আমি একটা একটা পয়েন্টার নিলাম স্টার p1, and again this is a star p2, star p2. এবার আমি যদি লিখি p1 is the address of a and p2 is the address of p1, তাহলে পিকটোরিক্যাল ডায়াগ্রাম এরকম হয় যে a is a 10, this is a p1 is the address, if this is 100 it will take 100, এরকম পয়েন্ট করছে, and p2 এটা ধরো অ্যাড্রেস হচ্ছে 200, তাহলে p2 200 করছে, দ্যাট ইজ কল্ড পয়েন্টার টু পয়েন্টার, রাইট? কেন পয়েন্টার টু পয়েন্টার? তার মানে এ যার অ্যাড্রেসটা ধরে রাখছে সে আবার আরেকজনের অ্যাড্রেস ধরে রাখছে। তো এখন যদি তোমার একটা অ্যারে হয়, রাইট? অ্যারেতে কি থাকে, 0 1 2 3 এরকম থাকছে। ধরো এটা হচ্ছে 100, এটা হচ্ছে 104, এটা হচ্ছে 108, আমি একটা অ্যারে ক্রিয়েট করছি, সে আবার কি করছে, এটাকে ধরে রাখছে 100 104 108, রাইট? আমি এভাবে পয়েন্ট করছি, এবং এই অ্যারেটা দেখো আমরা কিন্তু স্টার a প্লাস i দিয়ে অ্যাক্সেস করি, তার মানে দ্যাট ইজ এ পয়েন্টার, আমরা এইভাবে অ্যাক্সেস করছি। এ আবার কি করছে, পয়েন্টার টু পয়েন্টার, তাই জন্য আমি বলতে পারি, রাইট? আর কোনো কারণ এই রেসপেক্টে আমি বলছি যে পয়েন্টার টু পয়েন্টার। আর যদি আমি পয়েন্টার টু ফাংশনটা বুঝি, পয়েন্টার টু ফাংশনটা কি করতে চাইছি? হ্যাঁ স্যার, ওইটা আমার কোশ্চেন, পয়েন্টার টু ফাংশনটা। পয়েন্টার এটা দেখো, এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট আছে, রাইট? তার মানে এটা ফাংশন বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ সেটা বুঝেছি, আমি বলছি যে পয়েন্টার টু ফাংশনটা কিরকম ভাবে ভিউ করব। আচ্ছা, আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি এটা ফাংশন পয়েন্টারটা দেখিয়ে দিচ্ছি, রাইট? আমি ফাংশন পয়েন্টার তোমাদের বলে দিচ্ছি যে কিভাবে হবে। তার আগে এটা শেষ করে নিই, যে যদি তুমি এরকম ভাবে দাও তাহলে এটাকে কি বলতে পারি আমি, ওটা কি? এখানে তো অ্যারে এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টের অ্যাড্রেসটাকে পয়েন্টারটা পয়েন্ট করছে। এখানে কি আমি কিন্তু এটা ব্র্যাকেটে দিয়েছি, তার মানে কি হচ্ছে, p ইজ পয়েন্টার, তাই তো?
পিস পয়েন্টার To an অ্যাড্রেসগুলোকে integer array, p is a pointer to array of integer, হ্যাঁ মানে একদম ওটাই। integer array. And if we write like integer, star p5, তার মানে what we can say, that means p is an array of pointers, right? Array of pointers with 5 rows. We can write like that. So আমি জাস্ট বললাম এগুলো বিভিন্ন ডিফারেন্ট রিপ্রেজেন্টেশনস হতে পারে, বিকজ অফ দ্যাট আমি জাস্ট তোমাদের একবার রিকল করালাম যে এই জিনিসগুলো হতে পারে। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট স্যার ফাংশন। এই লাস্টের এই স্টার p5 এটাও ওই অনেকটা ওই p আগের is a মতো, pointer to pointer একদম এটার মতো, তাই তো? ওটাই ঠিক আছে। So the thing is that means in that particular case, that is a concept that is called function pointer, right? And what is function pointer? That means a function pointer is a pointer that stores the memory address of a function, right? So that is nothing but a pointer that stores the memory address of a function. That is a function pointer. So that means the thing that we should understand, that any functions will also have an address, right? Any function also have an address, and the function address is represented by the function name. Like that means if we want to add two number, what I can write, that void sum, I am writing integer a, integer b, right? That means here sum is the function's name. We know that sum is a function name, since the function name that represent its address, right? We can display its address. তুমি যদি কোনোদিন functions লেখো এবং I want to display the address of the function, that means I can write that function address. I want to print that function address is equals to %u, and sum that will print you the address of the functions. So the thing is that, so now we can create a pointer to store this address. That means this is nothing but that means now we can create a pointer to store this address. They store this address, and this pointer, the pointer should have similar format as functions, right? যে পয়েন্টার দিয়ে ডিফাইন করব, মানে আমি তো এটা সিম্পল, আমি একটা সাম আছে, সামটার একটা করসপন্ডিং অ্যাড্রেস আছে, সেই অ্যাড্রেসটাকে আমি কি করব, সেই অ্যাড্রেসটাকে পয়েন্টার স্টোর করবে। তার মানে এই যে পয়েন্টার যেটা আছে, তার মানে দ্য পয়েন্টার দ্যাট শুড হ্যাভ similar format, that has similar format as the function, as the function, similar format as the function, but it will have simple braces around it, simple braces around it. That means what I am saying, that means what we know, that means this is the void, the name of the function is sum, and the parameter is integer a, integer b, that we know, and this is nothing but return type, this is name, and this is the corresponding parameter. If we want to declare a pointer that should store the address of the function, that should be return type is void, I am just writing within this bracket fp, right? And that all are the similar, that means integer a, integer b, and that is the braces যেটা আমি নাম, this is nothing but যেটা আমি বললাম যে it will have a simple braces, it is a simple braces. That means if we write like that void star fp,
and integer a, integer b, it is nothing but called function pointer. It is nothing but function pointer. So we can use this function pointer fp. We can use this function pointer fp to store the address of the function. If we write this fp is equals to sum, right, that means store address of some function, store address of some function in fp, right? So once the address of the function is available, we can call that এখানে অ্যাড্রেস অফ অপারেটর দিতে হয় না? কোনটার ক্ষেত্রে? আমি যখন এটা করছি তখন অ্যাড্রেস অফ অপারেটর দিতে হচ্ছে না, আমি দেখাচ্ছি একটা প্রোগ্রাম লিখে তোমায় দেখাচ্ছি, রাইট? So in that particular case, once the address of the function is available, we can call that function using the function pointer by using two way. আমি যখন এটাকে কল করতে চাই, কল করার জন্য দুটো ভাবে কল করা যায়। একটা হয় আমি fp আমি জাস্ট ভ্যালুটাকে পাস করিয়ে দিলাম, অথবা তুমি শুধু fp আমি এইরকম 510 পাস করে দিলাম। এটা মানে কল functions that is referred by fp. We are calling the functions that is referred by fp and pass 5 and 10, and that is the function referred by fp and we are passing this 5 and 4. That means if we মানে স্যার এখানে 5 আর 10 ভ্যালুটা একটা পয়েন্টারে পাস করলাম fp তে, যেখানে ওই অ্যাড্রেসটা স্টোর আছে একদম, আর fp টা হচ্ছে মানে ওই ডাইরেক্টলি ওই ফাংশনেই পাঠালাম আর কি ভ্যালুটা। দুটোই এক বোঝা। তার মানে আমরা কি দেখো একটা সিম্পল প্রোগ্রাম লিখলে আই থিঙ্ক তোমার ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ফাংশন পয়েন্টার বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি। ধরো আমি একটা সেম প্রোগ্রাম লিখলাম stdio.h, আমি ধরো একটা ভয়েড সাম আমি ডেফিনেশনে লিখে ফেলছি ইন্টিজার a ইন্টিজার b and I'm just printf \n sum is equals to %d a plus b. I'm just writing this. Now this is a void main. In the main functions I am declaring a function pointer. How? আমি declare করছি এরকম fp, parameters is same integer a integer b. I am just declaring a function pointer like that and store the function address in the function pointer. That means fp is equals to sum, and we are calling this function we are calling this function using the function pointer, or you can also write fp510. That's simple, আর কিছু না। মানে function pointer allow us to pass functions as parameter to other functions, right? That means what I'm saying, that function pointer that allows us to pass functions as parameter to other functions, এটাই আমার সুবিধা। স্যার তাহলে তো প্রোগ্রামটা স্লো হয়ে গেল। স্লো হতে পারে, বাট এখানে তুমি ভেবে দেখো আমি কিন্তু আরেকটা ফাংশনে, মজার ব্যাপার দেখো, আরেকটা ফাংশনে আমি এই প্যারামিটারটা পাস করাতে পারি, যে প্যারামিটারটা ইটসেলফ একটা ফাংশন, সেটা তো নর্মাল ভাবে পাস করাতে পারবে না। তুমি এই প্যারামিটার ধরো আরেকটা ফাংশনে এই যে প্যারামিটারটা পাস করাছো সেটা আরেকটা ফাংশন হিসেবে পাস করিয়ে দিতে পারো, সেটাই তো that is the সুবিধা, মানে এটাই তো সুবিধা। that means what I'm saying, that function pointers that actually allow us to pass functions as parameters to other functions So function pointer are mainly used for writing memory resident program like virus, antivirus, and also develop state machines. সাধারণত ফাংশন পয়েন্টার নর্মালি ইউজ করি না আমরা, বিশেষ করে মেমোরি রেসিডেন্ট প্রোগ্রাম, ভাইরাস, অ্যান্টিভাইরাস লিখতে কিন্তু ফাংশন পয়েন্টারটা ইউজ করা হয়। এবং স্টেট মেশিন কি, একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল ফর ডিজাইনিং কম্পিউটার প্রোগ্রামস, অ্যালগরিদমস, এইসব ইউজ করতে ফাংশন পয়েন্টার মেনলি ইউজ করা হয়। মানে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ইজ আ ফাংশন পয়েন্টার, এ ফাংশন পয়েন্টার ইজ এ পয়েন্টার দ্যাট স্টোরস দ্য অ্যাড্রেস অফ এ ফাংশন। স্যার ফাংশন পয়েন্টার কি শুধুই নেমের উপরেই ডিপেন্ড করবে নাকি আর্গুমেন্ট গুলোর উপরেও ডিপেন্ড করে? আর্গুমেন্ট গুলোর উপরেও ডিপেন্ড করে। আচ্ছা
স্যার তাহলে সি তে পলিমরফিজম কেন হয় না? আমি যখন জাভা করেছিলাম সেখানে পলিমরফিজম ছিল। জাভা পলিমরফিজম যেখানে মানে কি? পলিমরফিজম মানে হচ্ছে একই নেম থাকবে বাট ডিফারেন্ট আর্গুমেন্টস। হ্যাঁ ডিফারেন্ট আর্গুমেন্ট, কিন্তু ফাংশন মানে পয়েন্টার ওভারলোড হয়ে যাবে। হ্যাঁ মানে ডিফারেন্ট আর্গুমেন্ট মানে কি? ডিফারেন্ট আর্গুমেন্ট মানে আমি ধরো একটা মেথড লিখেছি জাভাতে, যে মেথডটা ধরো একটা এরিয়া ক্যালকুলেট করবে। এবার এরিয়াটা কার ক্যালকুলেট করবে? আমি আর্গুমেন্ট যদি 3টে পাঠাই তাহলে ধরো স্কোয়ার করলো, আমি যদি আর্গুমেন্ট একটা পাঠাই তাহলে আমার তাহলে এরিয়া অফ এ সার্কেল করলো। দ্যাট ইজ দ্য পলিমরফিজম, তাই তো? সিম্পল। বাট এক্ষেত্রে তো নাম্বার অফ আর্গুমেন্টস আমি চেঞ্জ করছি না, রাইট? মানে তুমি এই যে ফাংশন পয়েন্টার আচ্ছা। কোথায় চেঞ্জ করতে পারছি দেখেছো? আমি পেরেছি। আমার এখানে দুটো আর্গুমেন্ট আছে, আমাকে ফাংশন পয়েন্টারের দুটো, তাই না? কিন্তু তোমাকে আমি কি বলতে চাইছি, এই যে ফাংশন পয়েন্টার এফপিটা করলে ধরো আরেকটা ফাংশনস তুমি লিখলে, তাই তো? আমি যদি একই নামে লিখি, ধরুন সামি লিখলাম আর শুধু ইন্টিজারে লিখলাম, তাহলে হবে না, হবে না? হবে না। আচ্ছা, করে দেখো, হবে না। তোমাকে কম্পাইলেশন এরর দিয়ে স্টপ করে দেবে, হবে না সেটা। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই। এখানে কিন্তু হবে না সেটা। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো। স্যার ধরে নিই স্যার ফাংশন পয়েন্টার দিয়ে আমি একটা প্রত্যেকটা এলিমেন্ট পাঠাচ্ছি মানে ইন অ্যান অ্যারে টু আনাদার ফাংশন যেখানে সর্টিংটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে। তো আমি অ্যারের তাহলে এই ফাংশন পয়েন্টার দিয়ে তাহলে আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট একটার পর একটা করে আমি সর্টিং করতে পারবো, তাহলে ওটা একটা সুবিধা হতে পারে কি? মানে ইনস্টেড অফ পুরো অ্যারেটাকে সর্টিং করা, প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আমি ফাংশন পয়েন্টার দিয়ে পাঠাবো আর প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আরেকটা ফাংশনে সর্টিং হবে। এইভাবে কিছু মানে তাতে কি লাভটা কি হবে? তাহলে স্যার তাহলে পুরো যেমন যদি ধরে নি প্রথমে 2 তারপরে 1 আসছে, তারপরে তাহলে ইমিডিয়েটলি সর্টিং হয়ে 1 2 হয়ে যাচ্ছে। আর যদি পুরো অ্যারেটা যদি থাকে তাহলে তো কমপ্লেক্সিটিটা অনেকটা হাই হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তোমার যে প্রসেসে ফাংশন তুমি প্রত্যেকটাকে কল করবে তাতেই তো এমনিতে অনেক টাইম লাগবে, তাই না? তুমি বলছো এক একটা করে নাম্বার পাঠাবে, সে এক একটা দুটো করে নাম্বার পাবে, সর্ট করবে আস্তে আস্তে। আস্তে আস্তে হ্যাঁ লিনিয়ারলি হয়ে যাবে। বাট আমার মনে হয় না সেটাতে খুব একটা লাভ হবে পারে। বুঝতে পেরেছো? খুব একটা করে দেখতে পারো, করে আমি দেখিও পরের দিন যে করতে পারছো কিনা, কারণ এগুলো তো দেখে বুঝতে হবে। মানে তুমি একবার করে দেখো, ইফ ইট হ্যাপেন্স দেন ইটস গুড, নো প্রবলেম, রাইট? বাট প্রবলেম হচ্ছে আমি যেটা বলছি যে ফাংশন পয়েন্টারের যেটা মেইন হচ্ছে যে ইট ইজ পসিবল টু পাস দ্য অ্যাড্রেস অফ এ ফাংশন টু অ্যানাদার ফাংশন অ্যাজ এ প্যারামিটার, right? That is the main advantage. That means it is possible to we can pass the address of a function to another function as a parameter. That means আমি একটা এক্সাম্পল যদি ধরো আমার একটা ফাংশনস আছে, ধরো by the name, ধরো West Bengal tax calculation school, right? And that particular ধরো that calculates and returns the tax that is depending on the rules of West Bengal government, right? So I'm writing like that float this WB tax, and float I am just writing sales amount. We are passing this line. So you can observe that this functions is returning float type result, and that will also accepting float type sales amount. So similarly there is another function, say that will let's say I'm just writing float this is Orissa tax, say, and this is also float sales amount, right? So this is also another functions, that is a Orissa tax that calculates and return the tax depending on the rules of the Orissa government. So to call the preceding functions we can write another functions by the name say I'm just writing calc tax as a function, and that will return float, and that float sales amount, and
float star fp float star fp float. I can write like that, and that will return fp say cells amount, right? So what will happen here? You just see that particular function calc-tax that is having two parameters. The first one is the sales amount, right, which represents the sales amount, and the second parameter is the function pointer. That second parameter is a function pointer, and observe the second parameter here. This calc-tax functions, that is two parameters. First one is sales amount, that represent the sales amount, and the second parameter is the function pointer. And if you observe this, what I can write there, this is written like that, this fp float. So we should understand that this parameter is returning float value and accepting float value, right? So this pointer can be used to call any function that returns float value and accept a float value, right? So that means মানে ফাংশন পয়েন্টার দিয়ে আমরা ফাংশনকে আর্গুমেন্টে বসাতে পারবো। yes, that এটাই is the thing, that is the benefit of that. বুঝতে পেরেছো? মানে আমি কি করতে পারি, তার মানে আমার কতটা সুবিধা হলো, মানে আমি এখানে কিন্তু যে ট্যাক্স গুলো ক্যালকুলেট করলাম আমরা এখানে পাস করতে পারি, রাইট? তার মানে উই ক্যান ইউজ টু কল এনি ওয়ান অফ দ্য টু ফলোইং ফাংশন। দ্যাট মিন্স ইউ ক্যান কল float this wb tax, this float sales amount, or you can calculate float, this is a orissa tax, and as well as float। তার মানে যে সব ফাংশনসের যে ফ্লোট ডেটা টাইপকে নেবে এবং ফ্লোটকে রিটার্ন করবে আমি সেগুলোকে কল করতে পারি। বাট while calling this function we should pass sales amount, okay? By calling this function we should call the sales, মানে আমাকে তো কল সেলস অ্যামাউন্টকে পাস করাতে হবে, এবং পাস করানোর জন্য উই নো আমি এটা সেলস অ্যামাউন্ট লিখে দিলে পাস করতে পারবো। মেইন জিনিস যেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, দ্য পয়েন্ট উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ দ্যাট টু ক্যাল ট্যাক্স, এই যে ক্যালসি ট্যাক্স যেটা হয়েছে, that function never knows which function it is calling. It merely calls the function using the function pointer. All it knows is that there is a function with a certain prototype and it is being called. So this calc-tax functions can be used to call any of the functions with the expected prototype. It means this calc-tax function is calling the required function with the help of a function pointer, right? And of course that is the this callback, this is called callback. That is one of the beautiful mechanism that is called callback, and this is nothing but calling a function. আর স্যার এগুলো তো সব ভয়েড, তো ভয়েড গুলো মানে কিছু ভয়েড তো যদি আমি পয়েন্টার দিয়ে করি তাহলে আর ওটার অ্যাম্বারসেন্ট লাগবে না, তাই তো? ভয়েড দিয়ে যদি করো তাহলে, ভয়েস স্টার দিয়ে যদি করতে পারো তাহলে সেখানে টাইপকাস্ট করার দরকার না, বুঝতে পেরেছো? মানে আপনি আগে ওইটাতে লিখেছিলেন না, ওই স্টার এফপি তারপরে এফপি ইকুয়াল টু এন্ড সাম এর বদলে শুধু সাম লিখেছিলেন। ইয়েস, ওইখানে এন্ড সাম লেখার দরকার ছিল না, ওই ভয়েড সাম যেটা করেছিলেন। কোথায় বলতো প্রোগ্রাম লিখেছিলাম কোথাও? এই যে এইটাতেই না, যেখানে আপনি ওই ভয়েড, হ্যাঁ এই যে ভয়েড সাম, তারপরে যেখানে আপনি দেখিয়েছিলেন ওই, না আমি সামের অ্যাড্রেসটা চাইছি, তাই মানে সামটা যেহেতু ওটাকে কল ধরে আছে তাই জন্য আমি ওটা দিয়ে জাস্ট প্রিন্ট করে দেখাতে চাইছিলাম যে ওর অ্যাড্রেসটা যদি প্রিন্ট করতে হয়। না ওখানে এন্ড সাম লিখতে হতো না, মানে ওটা তো ভয়েড এন্ড সাম লিখতে হতো কিনা, মানে ওখানে অ্যাম্পারসেন্টটাই লিখবে কিনা, তাই তো? হ্যাঁ এই জায়গায় নয়, না প্রিন্টএফে লেখার তো দরকার নেই, স্ক্যানএফে না, প্রিন্টএফে না, ওই যেখানে আপনি ইন্ট মেনে যেখানে আর কি করেছেন। আচ্ছা কোথায় বলো তো? এই যে হ্যাঁ এই যে এফপি ইকুয়াল টু সাম, এটা এন্ড সাম না এন্ড সাম রাখার দরকার নেই, কারণ সামটাও তো অ্যাড্রেসটাকে কন্টেইন করছে, এফপিটাও তো অ্যাড্রেস। আচ্ছা
এপিটা তো একটা পয়েন্টার, হ্যাঁ রাইট? ও তো অ্যাড্রেসটাকে কন্টেইন করছে, তাই লেখার দরকার নেই, ঠিক আছে? এখানে কি করছি আমি, তার মানে কল ব্যাক মানে কি, উই আর কলিং এ ফাংশন বাই passing another function's address, another function's address, that is called callback. স্যার এখানে তার মানে এই পয়েন্টার ফাংশন দিয়ে মোর দ্যান ওয়ান ফাংশনকে একসঙ্গে আমি ভ্যালুগুলোকে দিয়ে দিতে পারি। হ্যাঁ, ওকে। যেমন ধরো আমরা যদি এরকম ভাবে একটা সিম্পল প্রোগ্রাম লিখি, ধরো যে আমি জাস্ট লিখছি, ধরো as include stdio.h and has include I'm just writing string.h, and that is the functions I'm writing here, functions definition that will calculate the West Bengal tax, and that will take the argument, this is sales amount, and I'm just writing printf according to WB rules, return sales amount that should be multiplied by 0.25. আমি এইভাবে জাস্ট লিখেছি, and then say I am writing another function, say this is the Orissa tax that will calculate, and also for sales amount, and printf according to Orissa rules. This is something different, that means say this return something less tax, this is multiplied by 0.20. I'm just defining. Now I want to implement the callback mechanism in these functions. It may call one of the previous functions and pass the sales amount, right? So what I'm writing, another function float, this is a calculate the tax, and I am passing the float this sales amount, and as well as I am passing the functions as a parameter, fp float, and we are calling, this is represented, that means return star fp the sales amount. So now in void main we are writing three functions, right? So in void main what I am writing, say this is a float sales amount, and say this is a character, this is a different state, we can say this is an array of state, and I am just giving that printf enter sales amount, and by using scanf, this is %f ampersand this is ampersand sales amount, and I'm just saying that printf enter the state, printf enter the state. You can also extend the state using gets, this is a state, but you can use scanf excel. And now I can compare that, and for this West Bengal we have to call these calculate tax functions, and we want to pass the address of this WB tax functions, right? So the thing is that if we are just comparing, that means strcmpi, because we have to enter the state. So I am just writing this, if this
state is compared with স্যার এর আগের ফাংশনটায় ওই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্সের ওই ফাংশনটার অ্যাড্রেসটা যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ এর আগেরটা একদম। এবারে দেখো না আমি কি করছি, দেখো ভালো করে, আমি জাস্ট কিছু করছি না, আমি কি করছি প্রিন্টএফ এর মধ্যে যদি স্টেটটা ওয়েস্ট বেঙ্গল হয় এভাবে চেক করছি, তুমি অন্যভাবে চেক করতে পারো, তাহলে আমি স্টেট ট্যাক্স ইকুয়ালস টু %f এবং আমি কি করছি এই ফাংশনসটায় আমি প্যারামিটার হিসেবে তো এই সেলস, বিকজ সেলস অ্যামাউন্টটা তো তুমি দিচ্ছ, তার সাথে আমি কি করছি এই ডাব্লিউবি ট্যাক্স ফাংশনসটাকে পাস করিয়ে দিচ্ছি। তার মানে ও কি করবে, ডাব্লিউবি ফাংশনসটাকে পাস করিয়ে দিয়ে ও করসপন্ডিং ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করে দেবে, রাইট। এবং যদি উড়িষ্যার আমাকে ট্যাক্স ক্যালকুলেট করতে হয় তাহলে আমি অ্যাড্রেস পাস করবো কার, উড়িষ্যা ট্যাক্স ফাংশনে। তার মানে এলস ইফ আমি যদি চেক করে নিই strcmpi মানে যে স্টেটটা এন্টার দিয়েছে সেটা যদি উড়িষ্যা হয় is equals to 0, তাহলে আমি প্রিন্টে বা তুমি তোমার মতো করতে পারো, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এটা জাস্ট লিখেছি। আমি ট্যাক্স ক্যালকুলেট করব, মেইন জিনিস হচ্ছে আমি এই যে ক্যালসি ট্যাক্স এই ফাংশনটা করছি, তাতে পাস করাচ্ছি সেলস অ্যামাউন্ট অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উড়িষ্যা ট্যাক্স ফাংশনসের অ্যাজ এ প্যারামিটার আমি পাস করিয়ে দিচ্ছি, সেটা আমি করতে পারি। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স। আচ্ছা স্যার, নর্মালি যখন আমরা যদি নর্মালি করি এমনি একটা ফাংশনে, তখন আমরা ফাংশন কল করার সময় ফাংশনটার ভেতরে পাস অন্য ফাংশনকে করাতে পারবো না, পারি না তো। কিন্তু প্রিন্টএফ তো একটা ফাংশন, সেখানে তো একটা আমরা তো ফাংশন কল সেরকম ভাবে করাচ্ছি, তার মানে প্রিন্টএফ এর ভেতরে এইভাবে লেখা আছে, রাইট, এরকম ভাবে লেখা আছে, ও অ্যাড্রেসটাকে নিচ্ছে সেই হিসেবে ফাংশন কলটা হচ্ছে। একদম সেটাই তোমায় দেখানো হলো যে তুমি যদি ইউজার ডিফাইন এরকম ফাংশন লিখতে চাও নিজে, তাহলে তোমায় এইভাবে লিখতে হবে, প্রিন্টএফ এর ভেতর লেখা আছে, রাইট। সো that is the case, that is the thing, that is the concept of function pointer, মানে function pointer যদি বলো, that is the concept of function pointer. And I think you know about some of the pointers, like there is a concept that is called dangling pointer, right? স্যার ডাব্লিউবি আর ওএস এর মধ্যে ওই যে রিটার্ন 0.25 ইনটু সেলস আর 0.20 ইনটু সেলস ওটা স্টোর হচ্ছে আগের ফাংশনটায়, একদম। এবার তারপর চেক করছে, মানে এই দুটোই চেক করছে তো একদম। আমি যখন ডাব্লিউবি ট্যাক্স পাঠাচ্ছি তখন এই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন হচ্ছে, যখন উড়িষ্যা ট্যাক্স পাঠাচ্ছি তখন এই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন হচ্ছে, এবং এই দুটো আর পরের ফাংশনটা কি স্টোর হচ্ছে, মানে জাস্ট এই দুটো রিটার্ন একদম এইটাই। আমি এক একটা সময় আমি এই ফাংশনটাকে কল করে আমি জাস্ট ফাংশন প্যারামিটারস গুলোকে চেঞ্জ করলেই আমি যে ক্যালকুলেট করতে পারছি, সেটাই আমার সুবিধা। মানে তুমি যদি 20টা স্টেট একইভাবে লিখে দাও, ধরো আমি জাস্ট স্টেটগুলোর ফাংশনসগুলোকে পাঠাবো, আমি হচ্ছে ট্যাক্সটাকে ক্যালকুলেট করতে পারবো, সেটা তো আমার বেনিফিট। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা আমি চাই, যদি আমি ডাব্লিউবি চাই তাহলে সেইটার ওই 0.25টা ওটা ধরছে, তারপরে ওটা এই রিটার্ন এখানে পাস করছে ক্যালকুলেশনে, একদম একটা টাইম একটারই ক্যালকুলেশন করে পাঠাচ্ছে, ওইটাই। মানে শুধু রিটার্ন টাইমেই ওই ট্যাক্সটা ক্যালকুলেট হয়ে বসে থাকছে, তার আগে আর হচ্ছে না, মানে তখনই যেহেতু পাস হচ্ছে। একদম। তার মানে তো কাজ অনেকটা বেঁচে গেল, কাজ অনেকটা বেঁচে গেল। এই কারণেই তো তুমি দেখো ওই যে বললে না তুমি যে প্রিন্টএফ বা স্ক্যানএফ এর ভেতরেও তো এইভাবে নিশ্চয়ই লেখা আছে, এটা হচ্ছে কি? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। সো দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ফাংশন পয়েন্টার। তো আশা করি এই ব্যাপারটা বেসিকটা বোঝা গেছে যে এইভাবে আমরা ফাংশন পয়েন্টারটাকে কাজ করি। এখানে কিন্তু আরো পয়েন্টার্স আছে, মানে পয়েন্টার্সগুলো আমি বলছি ইন দ্য সেন্স এগুলো কঠিন নয় পরেরগুলো, বাট দ্য থিং ইজ অন্তত নামগুলো জানাটা দরকার, বিকজ মানে ঘাবড়ে না যাও যদি কোনোদিন ইন্টারভিউতে ফেস করো। দ্যাট মিনস দিস ইজ কল্ড dangling pointer. Dangling means when a pointer is referencing the memory address of an invalid object. What I am saying, that means when a pointer is referencing the memory
address of an invalid object, right? That means when a pointer is referencing the memory address of an invalid object, it is called a dangling pointer. It is called a dangling pointer. হয়তো এটার মানেটা বুঝতে অসুবিধা, তার মানে that means say I am writing this, that means say I am writing a functions like that, void functions, say integer integer star p, and say integer x is equals to 100 and p equals to %x, right? So when this function is called, memory is allocated for the variable x on the stack. আমরা জানি when the function is called, because activations record that will be stored in stack, that means the memory is allocated for this particular variable x on the stack, and the pointer p that will contain the memory address on that variable x. But when the functions returns control to the calling functions, the memory that was allocated for x is deleted and p points to a meaningless memory locations, and then p is called a dangling pointer. What I am saying, that means when this function is called, this particular memory is allocated for the variable x on the stack, and the pointer p that contains the address of that variable x, but when the function returns control to the calling function, that means after execution of that, control to the calling function, the memory that was allocated for x, is deleted, and p points to a meaningless location, and p that points to a meaningless memory location x, and this p is called, dangling pointer. And one solution for this problem is declaring the x variable as static, right, so that it will exist even after the executions comes out of the functions. So one solution, if you can think of that, one solution for this problem is we can declaring the x variable as static, so that it will exist even after the execution comes out of the functions. That will happen. That is called the that is the name of the pointer, nothing but that, and that is called dangling pointer. There is also different name pointers. That means one pointer that is called null pointer, null means nothing. This null means nothing. So null pointer is a pointer that points to nothing. So a null pointer
is a pointer that points to nothing. That means you can create the null pointer in a different way, right? You can create this null pointer. That means the value of 0, that is also converted to a different pointers. So I can write like that: integer star ptr equals to null null, and this null is a that is a constant that has been defined in different header file that has been defined in a different header file, because in stdr.h there is a meaning of null and all those stuffs are written. Or you can write has defined null, you can specifically write like that 0. So, and of course when you try to allocate dynamic memory, due to some reason, if the memory is not allocated, like you see in malloc functions, when you are creating a dynamic memory allocations, if the memory is not available, then this malloc and calloc will return null. Okay, but can you tell me that what is null? That means what is null and null? What is the difference between this? Jano? What is the difference between this? বলো দেখি, null আর null। স্যার null টা তো ওই যখন ওই পয়েন্টার দিয়ে যখন অ্যাড্রেসটা ঠিকমতো মানে যখন যদি এলিমেন্টটা মানে ভেরিয়েবলটা ঠিকমতো ইনিশিয়ালাইজ করা না থাকে, হ্যাঁ, তার মানে এটা কি এভাবে বলবে যে তাহলে তো null is a macro constant. Null is a macro constant in C which is defined as 0. Okay, in character format, if we write in character format, it is shown as \0. And also this null is used to represent nothing, that all are true. But what is null? This null is nothing but the first ASCII character, this first ASCII character in the ASCII character set, ASCII character seted first character null. It also corresponds to 0 value, right? It this corresponds to 0 value, but this is the first ASCII character in the ASCII character set, so that you should remember the thing. So আশা করি এই জিনিসগুলো expected বোঝা গেছে। The thing is that from